Hello guys, I'm Reza and I'm back with a new video. In this video, I'm going to review one lesson from this book, Learn to Speak Farsi in 30 Days. In this video, I'm going to review lesson 3 from this book. If you haven't downloaded my book, this book, you can find it on my website, learnpersianonline.com, or you can find the free part of the book on my Telegram channel. That one is Learn Persian Online. I put the link below this video. Okay, let's take a look at the book. Lesson 3, Day 3. روز سه. روز means day and 3 سه. روز سه. Day 3. خانواده. خانواده means family. خانواده. Okay, here is a conversation. In Farsi, we say مکالمه means conversation. مکالمه. چند تا خواهر و برادر داری؟ چند تا means how many. چند تا خواهر و برادر داری؟ How many sisters and brothers do you have? چند تا means how many. دو تا means two. دو تا خواهر و یه means one. برادر دارم. دو تا خواهر و یه برادر دارم. اونا کجا زندگی میکنن؟ اونا means they. کجا زندگی میکنن؟ اونا کجا زندگی میکنن؟ ایران زندگی میکنن. ایران زندگی میکنن. They live in Iran. ایران زندگی میکنن. زندگی کردن means to live. Let's take a look at some common phrases from this lesson. جمله های رایج. رایج means common, popular. جمله means sentence or phrase. جمله های means phrases. اون برادرمه. اون means he. برادر. برادر means brother. برادرمه. اون خواهرمه. خواهر. اون خواهرمه. اون بابامه. بابا means father. اون مامانمه. اون مامانمه means she's my mother. Alright, let's take a look at the next part is grammar part. گرامر. گرامر. So in this part we have the genitive حرف اضافه. حرف اضافه, we use the genitive to connect two words in Persian, in Farsi. Let's take a look at some examples. کفشت. کفشت. It. کفشت means your shoes. کفشت. کیفشون. کیفشون. So we use it to connect two words. کیف آنها, the brief form of it is کیفشون. کیفشون means their bags, their bag. لباس مون. لباسمون, our clothes. کتابش. کتابش. کتاب means book. کتابش. مامانتون. مامانتون, your mother is plural. مامانتون. بابام, my father. بابام. Let's take a look at another conversation. تو خواهر و برادر داری؟ تو means you. خواهر و, so we use O to connect these two words. خواهر و برادر. برادر, brother. تو خواهر و برادر داری؟ Do you have any sister and brother? تو خواهر و برادر داری؟ آره. آره means yes. آره. من یه خواهر و یه means one. خواهر. خواهر و یه برادر دارم. اونا شبیه تو هستن. شبیه means similar, look like. اونا شبیه تو هستن. اونا شبیه تو هستن. نه. شبیه نیستن.
شبیه نیستیم. We are not the same look. We don't have the same look. نه شبیه نیستیم. Okay, next page. Common phrases again. اون پدر بزرگمه. پدر بزرگ means grandfather. پدر بزرگمه. اون مادر بزرگمه. مادر بزرگ. اون خالمه. خاله means mother, sister, aunt. اون خالمه. اون عمومه. عموم uncle. عموم. Uncle, father's brother actually. اون عممه. عمه means aunt or father's sister. اون عممه. اون داییمه. دایی means mother's brother. Uncle. اون داییمه. Let's take a look at another part. پدر بزرگ. Let's take a look at the اعضای خانواده means family members. اعضا means members. اعضای خانواده. پدر بزرگ. پدر. مادر. So you can see the translations. I just read the Persian words. مادر بزرگ. برادر. پسر. دختر. خواهر. خاله. دایی. عمه. عمو. Okay, next page, grammar. What is it? What is it? In Persian, say این چیه. این چیه. اسمتون چیه. What's your name? اسمتون means your name. اسمتون چیه. So this is for asking questions. So مثال, example. این چیه. این کتابه. This is a book. کتاب, book. این چیه. What is it? Let's take a look at another conversation in this lesson. تو means you. چند تا means how many. خاله و عمه داری. خاله means a mother's sister and عمه father's sister. تو چند تا خاله و عمه داری. It's actually here is aunts. That's the translation is not correct. خاله و عمه aunts. من یه خاله و یه عمه دارم. یه خاله و یه عمه دارم. عمو و دایی چند تا داری؟ عمو و دایی چند تا داری؟ یه عمو و یه دایی دارم. یه عمو و یه دایی دارم. Okay, next part is common phrases again. خانوادتون چند نفر است؟ So it means how many members are in your family. خانوادتون means your family. چند means how many. نفر است how many people. خانوادتون چند نفر است؟ چند تا بچه داری؟ How many children do you have? چند تا بچه داری؟ اون مادرته؟ با خانوادت زندگی میکنی؟ زندگی کردن means to live. Do you live with your parents? با خانوادت زندگی میکنی؟ Next one is grammar. Here we have a question. Let's take a look at two questions. این دفتر شماست. Is it your book or is it your notebook? این دفتر شماست. اون استاد منه. استاد means teacher. اون استاد منه. Okay, let's take a look at the word of the day. کلمه روز. روز means day. کلمه means word. بچه is the word of the day. بچه means son or daughter or child. بچه. اون بچه منه. He or she is my child. اون بچه منه. Okay, let's take a look at the idiom of the day. اصطلاح means idiom. اصطلاح روز. کله پوک. The synonyms are احمق or نادون. کله پوک, silly or stupid. کله پوک. Let's take a look at some vocabulary. چند تا.
خواهر، برادر. کجا؟ زندگی کردن، زندگی کردن. بابا، مامان، کفش، لباس، کتاب. شبیه بودن، to be similar، شبیه بودن. پدر بزرگ، مادر بزرگ. نفر، دفتر، استاد، خاله، احمق، نادون. پوک. Pook means empty. Pook. Okay, thank you for watching this video. If you have time, just please take a moment to provide your review of the book on Amazon page of the book. I will leave the link below this video, and please join my Telegram channel and my Instagram channel. Thank you.